Witam Państwa serdecznie. Jesteśmy na stacji Dąbrowa Górnicza Południowa. Przyjechałem sobie tutaj nagrać pociąg TLK Wydmy. Zbieram nagrania do takiego dłuższego materiału, w którym zaprezentuję ten wakacyjny pociąg. Do tej pory jeździł on przez Dąbrowę Górniczą po kolejowej linii numer 1, ale od jakiegoś czasu PKP Intercity zdecydowało się go przenieść tutaj na objazd, na linię 133. Sosnowiec Główny zamieniono na Sosnowiec Południowy, natomiast Dąbrowę Górniczą nie zamieniono na nic. W Ząbkowicach się pociąg nie zatrzymuje, także Dąbrowa Górnicza straciła pociąg wakacyjny do Łeby. Jedynie wracając z nadmorza można w Dąbrowie Górniczej centrum sobie wysiąść. Szkoda, bo planowałem to tak zorganizować, żeby mieć ujęcia pociągów jadących nad morze i pociągów wracających z nadmorza mniej więcej w tych samych miejscówkach. No niestety plany, scenariusz mojego filmu musiałem co nieco zmienić. Jestem właśnie sobie tutaj na Dąbrowie Górniczej Południowej. Czekam, ruch potężny jak na Dąbrowę Górniczą Południową. Zresztą rozmowa z dyżurnym stacji tylko potwierdza, że pociągów jest tutaj coraz więcej. Aktualnie dodatkowo są tu przeloty pociągów Intercity z Krakowa, poza tym tych przeniesionych z linii kolejowej numer 1, także tutaj na przykład Pilecki jest przeniesiony Flisak, którego przed chwilą nagrałem z klasyczną lokomotywą EU07, lokomotywą w klasycznych barwach. Jedzie też wakacyjny pociąg z Krakowa do Łeby, Korsarz, czyli przez Dąbrowę Górniczą jadą dwa pociągi wakacyjne i żaden się w Dąbrowie Górniczej nie zatrzymuje, chociaż byłaby taka możliwość na stacji Dąbrowa Górnicza Ząbkowice, ale najwyraźniej PKP nie widzi takiej potrzeby. Zresztą bądźmy szczerzy, w piśmie do prezydenta miasta, który wysłał zapytanie do PKP Intercity w sprawie możliwości handlowych postojów w Dąbrowie Górniczej Ząbkowice, PKP Intercity mu odpowiedziało, że stacja nie rokuje. Czyli główna węzłowa stacja, która łączy linię z Dąbrowy Górniczej do Krakowa i linię z Dąbrowy Górniczej do Katowic, nie rokuje. No niech tak będzie. No, mnie się wydaje, że jednak ruch mógłby być tu spory, oczywiście, jeżeli by to w odpowiedni sposób zareklamowano, bo samo puszczenie pociągu bez informacji do mieszkańców, że taki pociąg jest, no niewiele to daje, jeśli chodzi o sprzedaż biletów i tego typu sprawy. Niektórzy mieszkańcy Dąbrowy Górniczej ode mnie się dowiedzieli, że jest coś takiego jak pociąg z Dąbrowy Górniczej nad morze. Oczywiście wyszłem na durnia, bo parę dni później pociąg z Dąbrowy Górniczej nad morze stał się przeszłością. Teraz jeżeli chcemy podróż wakacyjną rozpocząć, no to musimy się cofnąć albo do Sosnowca, albo do Katowic, albo na przykład pojechać sobie do Zawiercia. Działo się dzisiaj na Dąbrowie Górniczej Południowej i materiał powinien być z tego ciekawy, no bo oczywiście towarów też trochę pojechało. Także serdecznie zapraszam na film. Zachęcam do subskrybowania kanału, do lajkowania, do komentowania i do podawania go dalej. Możecie także wesprzeć kanał na stronie Patronite, gdzie sobie utworzyłem sobie profil. Jeżeli macie taką ochotę, można też podziękować w formie pieniężnej na YouTubie z pomocą przycisku wesprzyj. Serdecznie zapraszam Państwa na film z Dąbrowy Górniczej Południowej.